What's up, my good people? Welcome back to TZ Connection. Remember to press the subscribe button, like our videos, and share our video to the people. Today we are at Boko Basiaya. We are at the mechanic place. Whoever wants the services of making the cars breakdown, whatever issue that involves the car, this is the right person to get into involved too. This was TZ Connection, and we make sure we link you guys to every service that's found in Tanzania. Stick out with TZ Connection. Remember to press the subscribe button, like our videos, and share our video to the people. And this was Tanzania. Peace, please. My good people, welcome back to TZ Connection. Remember to press the subscribe button, like our videos, and share our video to the people. In front of you, I present to you a mechanic, a guy who is professional in the field, and we make it easy for you guys. Make sure you reach out to these people, make business with them, get your services, and feel good, feel comfortable in Tanzania, in the beautiful land of motherland. Kama mnavyoona hapa, sawa injini hapa tumefungua. Hii injini ni Toyota, sawa. Hii Toyota kutoka kwenye hii gari hapa, hii ni Toyota, sawa Kama mnavyoona hii hapa inaitwa Volkswagen, sawa Na yenyewe ipo kwenye matengenezo, nadhani mnaiona hapa, sawa. Hapa ni chini underground, sawa Tunatengeneza gari kutokea chini. Nadhani kama mnavyoona tunatengeneza gari kutokea chini. Karibuni sana. Sio kama tunatengeneza Toyota tu, sawa. Hapa tunatengeneza gari ya kila staili, kuanzia Benz, Range Rover, BMW, Toyota, gari yoyote ya Kijerumani, Toyota tunatengeneza. Tupo vizuri. Area yetu tunapatikana Boko Basiaya. Ukifika Tegeta kuja Boko Basiani kama vituo 4. Sijui tunaelewana hapo. Hakuna shida yoyote. Tumesajiliwa, tunatambulika kiserikali. Sawa Tunatambulika kiserikali, tumesajiliwa, gereji yetu imesajiliwa. Haina longolongo. Gereji yetu pia ina huduma sio moja. Kama mnavyoona kuna huduma ya kaushi pale, nadhani inaonekana. Hamna shida yoyote, kuna huduma ya kaushi hapo mnaiona. Huduma zote zinapatikana hapa. Sijui tunaelewana You are welcome. My name is Pasco. Karibuni sana. Contact namba zangu za simu, sawa, ni 0672716600. Karibuni sana. Tunapatikana hapa Boko Basiaya, Tegeta, Boko Basiaya. You are welcome. Karibuni sana. Asante sana. Asante sana guys for watching this series of the video. Service highlight, business highlight on TZ Connection. Remember to press the subscribe button, like our videos, and share our video to the people. This was Moses, and this was TZ Connection, and this was Pasco the garage, the mechanic that you can get the service from. Asante sana. Stay blessed and one love. You are welcome. You are welcome, and this was Tanzania.